மார்னிங் எல்லாருக்கும் வாய்ஸ் ஆடிபிளா இருக்கா? ஸ்க்ரீன் கிளியரா தெரியுதா? வாபிள் இல்ல. Screen is not clear. Clear now? Same pattern as before. இன்னைக்கு 100-day test series 9 ஓட சிலபஸ வந்து ஒரு வாட்டி டிஸ்கஸ் botany-ல வந்து photosynthesis, respiration and plant growth and development was your syllabus, and zoology-க்கு biotechnology skills application. Photosynthesis again previous year questions 2010 ஓட questions-ல இருந்து ஆரம்பிப்போம். எல்லாரும் சால்வ் பண்ண ஆரம்பிங்க. After some time questions எல்லாம் டிஸ்கஸ் பார்க்காம சால்வ் பண்ண ஆரம்பிங்க. ஓகே, நீங்களா ட்ரை பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது ஏதாவது தப்பு விட்டீங்கன்னா ஏன், மெட்டீரியல் இருக்கிறவங்க மெட்டீரியலை பார்த்து சால்வ் பண்ணுங்க, பட் ஆன்சர்ஸை பார்க்காதீங்க. டைம் 10:21, 7 மினிட்ஸ்க்கு மேலே எடுக்கக்கூடாது. ப்ராப்ளம்
2 more minutes. 3 more minutes. Raju has answered. Last 1 more minute. Okay. நானும் ஆன்சர் பண்ணியாச்சா டிஸ்கஸ் ஓகே எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஆன்சர்ஸை T3ல வந்து photosynthesis occurs in the mesophyll cells. Hydrogen donor during photosynthesis is NADPH. Primary hydrogen donor is NADPH. Okay. Or the source for your reducing power. So carbon dioxide glucose reduce பண்றதுக்கு NADPH plays an important role. Rate of photosynthesis is higher in continuous light. Okay. Rate of photosynthesis directly proportional to your continuous light. Which pigment takes part in light reaction of photosynthesis? Chlorophyll. Chlorophyll A is your primary photosynthetic pigment that takes place in your light reaction. Read the following statements. Okay, right option of it. Only PS1 is functional cyclic photophosphorylation. So B is correct. Stroma lamellae lacks PS2 as well as any. These are your correct statements. 2 and 4. D and D. Sorry. D and D. PGA as the first CO2 fixation product was discovered in photosynthesis of algae. PGA another phosphoglyceric acid as the CO2 fixation product. First CO2 fixation product in algae they discovered. By whom? By Melvin Calvin. Another Calvin cycle. C4 plants are photosynthetically more efficient than C3 plants because CO2 generated during photorespiration is recycled through pepcarboxylase. Option. One molecule of CO2 fix பண்ண in a Calvin cycle ஒரு சைக்கிளில் வந்து எத்தனை ATP NADPH கன்சியூம் ஆகுது 3 ATP and 2 NADPH. ஓகே ஆப்ஷன் நம்பர் 2 ATP and 2 NADPH. Creation of a proton gradient across thylakoid membrane is a result of decrease in proton number in stroma. Yes. Decrease in pH in the lumen. ஆமா ஏன்னா H plus is accumulating in the lumen.
Another pH is decreasing. Accumulation of protons in the lumen. Yes. So all of the above. Okay. Loss of water in C4 compared to C3 for same amount of CO2 fixed is 1/3. Loss of water is 1/3 for the same amount of CO2 fixed. Reaction center of PS1 is P700. Isotope of oxygen used in studying photolysis வந்து O18. O18 was used as a source of oxygen released during photosynthesis. Number of Calvin cycles required to generate a molecule of hexose, 6 cycles. 6 cyclesல நம்ம ஒரு glucose molecule or hexose molecule நம்ம யூஸ் பண்றோம். Which one is a cam plant? Pineapple is a cam plant. Chloroplasts without grana are found in the bundle sheet cells of C4. Chloroplasts without grana வந்து என்னன்னு கூப்பிடுவோம்? Agranal chloroplasts. Yeah, those are found in the bundle sheet cells of C4 plant. Warburg effect is decrease in the rate of photosynthesis at high oxygen content. So high oxygen content இருக்கும்போது photorespiration will occur at a high rate. Photorespiration வந்து increased நடக்கும்போது என்ன ஆகும்? photosynthesis வந்து இதாகும். Malic acid is formed in C4 plants in cells of mesophyll cells. Malic acid is formed in the mesophyll. C4 pathway la RUBP accepts CO2 inside the mesophyll cells. Again, RUBP accepts CO2 inside the mesophyll. Oh, wait, not in the mesophyll cell. C4 pathway RUBP accepts CO2 in the bundle sheets. Option 4. Bundle sheet. Mesophyll cells la pepcarboxylase is fixing carbon dioxide. Bundle sheet cells la RUBP is accepting CO2. So bundle sheets. In C4 pathway, RUBP receives CO2 from malic acid. Okay. Malic acid la irundhu CO2 is. Malic acid is also known as aspartic acid. So that malic acid is decarboxylated in the bundle sheet. Decarboxylated ஆகும்போது CO2 is released, which is taken up by RUBP present in the bundle sheets for Calvin cycle. Product of photorespiration வந்து phosphoglycerate. Product of photorespiration phosphoglycerate PGA. PGA phosphoglycerate along with phosphoglycolate. Chlorophyll appears green due to absorption of red and blue light. So chlorophyll pigment வந்து எல்லா வேவ்லென்த்தையும் வந்து எல்லா கலர்ஸையும் அப்சார்ப் பண்ணுது, green மட்டும் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது. அதனால தான் நம்மளுக்கு வந்து chlorophyll வந்து green தெரியுது. Leaves எல்லாமே green. So it's absorbing red and light and reflecting green. Okay, next set of questions solve பண்ணலாம். Time is 10:35. We have 7 to 8 minutes.
3 minutes இருக்கு. இன்னும் 1 மினிட் தான். 1 மினிட்ல டிஸ்கஸ். எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்களா? ஆமா. ஓகே. கொஸ்டின்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிப்போம். Last electron acceptor of PS1 is paradoxal. Free radical has electrons which are unpaired and extremely reactive. Option. Yeah. Free radical is it is an atom or a molecule that has unpaired electron in its outermost shell. Yeah. So it is very reactive and unstable. In which cells of leaf, pyruvate is converted to PEP in 4 pathway. Mesophyll cells, the PEP carboxylase is pyruvate is being converted to PEP, which is not related to photorespiration. Lysosomes is not connected to photorespiration. Peroxisome, mitochondria, and chloroplast the conversions are happening. Sunken stomata are usually found in cam plants, usually or xerophytic plants. Cam plants you will find sunken stomata to save water, prevent water loss. Plants requiring low light intensity for optimum photosynthesis are called sciophytes.
So plants that are adapted to grow in very light, very low light intensities are known as sciophytes. So the sciophytes are the shade-loving plants. One, okay, shade-loving plants. A reduction in O2 evolution occurs when light wavelength is more than 680 nanometers. 680 nanometers மேல இருக்கும்போது O2 evolved is much less. Rate of oxygen. Atoms of NADP electrons of photosynthetic electron transport system pass to the cytochrome B6F complex. Rubisco occurs in high quantity as it is very slow acting enzyme. Rubisco is the most abundant protein on the earth in நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஏன்னா it is very primarily because it is a very slow acting enzyme. Okay. So அந்த plant வந்து large amounts of Rubisco produce பண்ணாதான் அந்த slow catalytic rate வந்து compensate பண்ணும். Light reaction in stroma lamellae of chloroplast results in the production of ATP. Stromal lamellae of chloroplast primarily என்ன நடக்குது? Cyclic photophosphorylation நடக்குது. Okay, so cyclic photophosphorylation photosystem 1 and PS1 and B6F நடுவுல electrons are being passed to and fro. So இந்த processல வெறும் ATP மட்டும் தான் produce, not NADPH or O2. Electron energy is used to drive protons against the concentration gradient across thylakoid membrane into the thylakoid lumen. Okay. Drive the protons into the thylakoid lumen to make the proton gradient, create the proton gradient. Formation of phosphoglyceraldehyde from phosphoglyceric acid is reduction. PGA to PGAL. So on the reduction process ATP and NADPH rate of photosynthesis is maximum in blue light. Optimal temperature range for photosynthesis 25 to 35 degrees Celsius. For C3 வந்து இந்த temperature range கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும், 20 to 30 அந்த மாதிரி இருக்கும். C4க்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கும். But optimally 25 to 35 இங்க எதுவும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணல C3 ஆ C4 ஆ அப்படின்னு. Which is related to light reaction of photosynthesis. Light reaction PS1 PS2 associated in Z scheme, option 4. When the bundle sheath is characteristics of C4. CAM helps the plants in conserving water, option 3. Conserving water, it minimizes water loss. Trans anatomy, the bundle sheath cells have thick walls, no intercellular space and large number of chloroplasts, option. Which one of the following is correct? Okay, C4 plants are more efficient than C3 in terms of CO2 uptake, CO2 utilization. First step in photosynthesis is the excitement of an electron of chlorophyll by photon of light, water speed. Isotope of carbon extensively for studies வந்து C14, carbon 14 is used. 14. Cyclic photophosphorylation is carried out PS1 only, verum PS1, cyclic. Photosystem PS2 occurs in the grana thylakoids. Okay, next chapter க்கு move ஆகலாம். Respiration. First question ல இருந்து solve பண்ண ஆரம்பிங்க.
எல்லாம் முடிச்சாச்சா? டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா? 9th question என்ன கேட்குறாங்க? which of the following processes make direct use of oxygen? Glycolysis, fermentation, electron transport chain or citric acid cycle? Okay. டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாமா? ஓகே. Pyruvate dehydrogenase complex needed for conversion of pyruvic acid to acetyl coenzyme A is located in the matrix of mitochondria. Option number. Pyruvate dehydrogenase is pyruvate dehydrogenase காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து இது என்சைம் காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணுது, என்ன வேலை பார்க்குது இந்த பர்டிகுலர் என்சைம்? பைருவேட் டு அசிட்டில் கோஎன்சைம் ஏ கன்வர்ஷன் நடக்குது. ஓகே. ஸோ தட் ப்ராசஸ் வெரி க்ரூஷியல். தட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் த matrix of your mitochondria. ATP is synthesized in F1 particles. F1 particles is like a subunit of your ATP synthase. இல்லையா? F1, F0 அப்படின்னு நான் படிச்சோம் இல்லையா? ATP particlesல வந்து ATP. Which of the following membrane bound complex in mitochondria is not a proton gradient? Succinate dehydrogenase. Option 4. This is not a proton pump. Okay. இப்போ நீங்கள் மற்ற காம்ப்ளெக்ஸஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா cytochrome B, C, cytochrome BC oxidase or NADH dehydrogenase, all these are involved in their electron transport chain. Yeah, produce ATP to pump H plus from right to left. Okay. அடுத்து in glycolytic pathway, which of the following? அதே மாதிரி சுக்கினேட் டீஹைட்ரோஜனேஸ் மட்டும் H+ வந்து பம்ப் பண்ணாது டு தி லெஃப்ட் சைடு. அதனால தான் வந்து தட் இஸ் தி not a proton pump. In glycolytic pathway, which of the following shows reduction of coenzyme? So இங்க glyceraldehyde 3-phosphate 1,3-bisphosphoglycerate. So during the conversion of your glyceraldehyde 3-phosphate to your 1,3-bisphosphoglycerate, coenzyme NAD+ is reduced to NADH. Yeah. So that is the only step in your glycolysis where a coenzyme is reduced. Okay. Respiratory process of yeast. So yeast is a facultative anaerobe. So aerobic and anaerobic rendume based on the condition it can do both. So both aerobic and anaerobic. Which process of Krebs cycle associated with both decarboxylation and dehydrogenation? So isocitrate to alpha ketoglutric acid to succinate. In the processes வந்து both your decarboxylation and dehydrogenation reactions are happening. Okay. So alpha ketoglutarate நம்ம succinate when we are converting it, CO2 is being evolved. So decarboxylation is happening. And then hydrogen atoms is also being with coenzymes is being reduced. Okay. In which step of Krebs cycle CO2 is evolved? So oxalosuccinic acid to alpha ketoglutric acid. Option. In the step la வந்து CO2 is being evolved. Okay. Final electron acceptor in respiration வந்து oxygen. All same. Which of the following processes makes direct use of oxygen? Direct use of oxygen. So direct use of oxygen வந்து electron transport chain நடக்குது as the final electron acceptor. போன கொஸ்டின்ல தான் பார்த்தோம். Respiration pyruvic acid. Okay, in respiration pyruvic acid is broken down into 2 carbon fragment and CO option. Krebs cycle second decarboxylation occurs during the conversion of alpha ketoglutarate to succinyl coenzyme 2. So decarboxylation reaction is happening here. Link reaction between glycolysis and Krebs cycle. Okay. So pyruvate to acetyl coenzyme A. The first reaction on the link reaction occurs in the, so in that on the link reaction between glycolytic Krebs cycle is pyruvate to acetyl coenzyme A. Okay. It's purely aerobic. And in that the oxygen is also needed to proceed the reaction. Okay, turns of Krebs cycle required for complete oxidation of one molecule of glucose.
for two turns of the Krebs cycle, one molecule of glucose is produced. Option number 1. Okay. ரெண்டு Krebs cycle ஒரு glucose molecule. Decarboxylation occurs during Krebs cycle. Krebs cycle அப்போ decarboxylation. Total gain of energy in anaerobic respiration is 2 ATP. 2 ATP. Total gain வந்து இப்போ glycolysis மூலியமா மட்டும்தான் வந்து your ATP is being produced in anaerobic reaction. Yeah. In alcoholic fermentation, two molecules of glucose produce molecules of ethanol and CO2 respectively. Okay. So each molecule of glucose is producing, one molecule of glucose is producing 2 molecules of ethanol and 2 molecules of CO2. Yeah, in your alcoholic fermentation. So இங்க 2 molecules of glucose ன்றனால 4 plus 4, option number 3. Two pairs of electrons passing from NADH molecules to oxygen generate 6 ATP. Two pairs of electrons. So each NADH molecule it will that enters the electron transport chain will approximately generate you 3 ATP molecules. Yeah. So இங்க 2 pairs ன்றாங்க 2 into 3 6 ATP molecules. In citric acid cycle, the step not using dehydrogenase enzyme is oxaloacetate to option. RQ of protein it is around 0.9, the given value. Okay, next set of questions solve பண்ண start பண்ணுங்க. Solve பண்ணலாமா?
Okay, 3 more minutes. அகைன் ரிப்பீட் பண்றேன். ஆன்சர்ஸ பார்க்காம சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே. டோன்ட் லுக் அட் தி ஆன்சர்ஸ். ட்ரை பை யுவர்செல்ஃப். அதுக்கப்புறமா டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது ஏதாவது தப்பு விட்டா ஏன்னு உங்களுக்கு ஸ்க்ரோல் பண்றேன். ஓகே, லாஸ்ட் 2 more minutes. 37 அவாய்ட் பண்ணிருங்க. ஓகே. minutes. One more minute. 1 minuteல டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. எல்லாரும் சால்வ் பண்ணியாச்சா? ஆமா. சால்வ் பண்ணியாச்சா? ஓகே, டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். Substrate level phosphorylation Krebs cycle occurs during the conversion of succinyl coenzyme to succinate. Okay. Succinyl coenzyme to succinate conversion அப்போ என்ன ஆகுது? ATP or your GTP by the direct transfer of phosphoryl group to your ADP or GDP molecule வந்து நடக்குது. So phosphoryl group GDP molecule க்கு transfer ஆகும்போது we are getting GTP. Yeah. So the substrate level phosphorylation is happening during this particular conversion. Okay. ETSல வந்து complexes 1 and 4 are respectively. Okay. Okay, இந்த question கின் ஆன்சர் பண்ணுங்க. கின் இருக்கீங்களா? கின் ஆன்சர் பண்ணுங்க இந்த question. In ETS, complexes 1 and 4 are respectively. கின் ஆன்சர் 4 காம்ப்ளெக்ஸ் 1 வந்து NADH dehydrogenase. ஓகே. காம்ப்ளெக்ஸ் 4 என்னது? ATP சிந்தேஸா? ATP சிந்தேஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் 5 இல்ல?
NADH dehydrogenase and cytochrome oxidase complex. Okay. Complex number 4 is cytochrome oxidase complex. Okay. Option number 3 is your answer. Minerals that activate respiratory enzymes are, so Mg and Mn. So Mg and Mn ions are acting as cofactors. Yeah, these both are acting as cofactors for many respiratory enzymes. So Mg and Mn. So glycolysis and Krebs cycle, these cofactors are very important for certain enzymes. Glycolysis, okay, reduces, okay, in that reduces 2 molecules of NADP plus NAD plus per glucose. Good. Glycolysis in the cytoplasm, net production of 2 ATP நடக்குது, 2 ATP molecules via substrate level phosphorylation. In mitochondria, protons accumulate in the intermembrane space. Intermembrane space the protons are pumped from the mitochondrial matrix to your intermembrane space. ஏன் இந்த pump நடக்குது? To create a proton gradient. Okay. After glycolysis, rate of glucose in mitochondrial matrix is oxidative decarboxylation. Identify the membrane across which proton gradient promotes ATP synthesis in eukaryotic cells. Membrane across. So mitochondrial inner membrane. Across this the proton gradient is created. Thereby ATP synthesis. Okay, இதில் how many statements are correct ன்னு கேட்குறாங்க. Both oxidative photophosphorylation were uphill. ஆமா. Dicotல cambium originates from cells of pericycle. Okay. Pericycle, okay. Lambda polyandrous wrong. Symbiotic nitrogen fixers also occur in free living state in the soil. This is also wrong. So A and B, two statements are correct. Which of the following statements are correct in kekranga? So glycolysis occurs in the cytoplasm of cell. Okay. Aerobic respiration occurs inside the mitochondria. EATS the outer mitochondrial membrane, it is inner mitochondrial. This tripalmitin C3H, sorry, C51H98O6. Okay, tripalmitin. RQ is equal to O2 evolved by volume of CO2. So this is wrong. Okay. So this is ulta potrukanga. Wrong. So 1, 2 and 4 are correct. Option number. In ETC, first ATP is formed when hydrogen passes from NADH to F. Okay. 7 mono. Beverages are produced by alcoholic fermentation. Passage of electrons over ETC, the pH of the matrix will, yeah, because the protons are pumped out of the matrix into the intermembrane space. So matrix வந்து வெளியே போகுது H plus or protons, அப்ப என்ன ஆகும்? pH will increase. Substrate for pentose phosphase pathway, okay, is glucose 6 phosphate. So glucose 6 phosphate ல இருந்து ஆரம்பிக்குது. Oxidation of glucose 6 phosphate ல இருந்து ஆரம்பிக்குது. PPP. During EMP pathway, ATP is produced through substrate phosphorylation. Option. Mitochondrial marker enzyme is succinate dehydrogenase. Okay. Which of the following processes CO2 is not released? Lactate fermentation on the CO2 is not released. Okay. Alcoholic fermentation அதெல்லாம் நடக்கும். Aerobic respiration, alcoholic fermentation, CO2 is evolved. Lactate fermentation CO2 is not evolved. Respiratory enzymes occurs in bacterium in. So இந்த கொஸ்டினுக்கு இதை ஆன்சர் பண்ணுங்க. என்ன வரும்? Where are respiratory enzymes occurring in bacterium? பாக்டீரியாவோட பிளாஸ்மா மெம்பரேன்லையா, மைட்டோகாண்ட்ரியாலையா, கோல்கி apparatusஓ இல்ல ERலையா? Where are respiratory enzymes occurring?
ஏன்னா ஒரு ஒண்ணு தான். ஆப்ஷன் 1 பிளாஸ்மா மெம்பரேன்ல. சி பாக்டீரியால வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியா கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஓகே. ஸோ அங்கேயே வந்து கிராஸ். ஸோ ரெஸ்பிரேட்டரி என்சைம்ஸ் வந்து மேஜர்லி அதோட பிளாஸ்மா மெம்பரேன்ல வந்து எம்பெடடா இருக்கும். ஓகே. இட் இஸ் எம்பெடட் இன் த பிளாஸ்மா மெம்பரேன். ஓகே. ஸோ இட் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் த பிளாஸ்மா மெம்பரேன். ரெஸ்பிரேட்டரி என்சைம்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் த plasma membrane. They are found embedded in the plasma membrane. Mitochondria, first of all, bacterial. Which state? Okay. In the okay, next chapter, plant growth and development la வந்து solve பண்ண ஆரம்பிங்க. இன்னைக்கு டெஸ்ட்ல வந்து zoology portion is comparatively easier. வெறும் உங்களுக்கு பயோடெக்னாலஜில அப்ளிகேஷன் அண்ட் பிரின்சிபல் சாப்டர்ஸ் தான் இருக்கு. மல்டிபிள் டைம்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே பண்ணோம். பாட்னில தான் யூ ஹேவ் photosynthesis அண்ட் plant growth. பாட்னில கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க டெஸ்ட்ல. Five more minutes. Five,
2 more minutes. 2 more minutesல டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். எல்லாரும் முடிச்சாச்சா? டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா? ஓகே, எல்லாரும் முடிச்சாச்சுன்னு நான் நம்புறேன். ஆன்சர்ஸ. Which one demonstrate process associated with abscission of leaf? Abscission of leaf அப்ப என்ன நடக்குது? Reduction in concentration of oxygen and increase in concentration of ABA. Option number. Which of the following plant function is not controlled by auxins? Photosynthesis is not controlled by auxins. So for auxins sort of function as a, it is involved in apical dominance, photoperiodism, your general growth processes. And photosynthesis is the metabolic process, so not regulated by the auxins. Hormones primarily connected with cell division is cytokinins or gattin. Leaf fall can be prevented with the help of cytokinins. Cytokinins oda வேலை என்னது? It helps in delaying senescence. Okay, so cytokinins வந்து they are a class of your plant growth the phytohormones கடியில வருது. So அதோட function என்ன பண்ணுது? It is involved in your cell growth, differentiation, but also it is also affecting your apical dominance, axillary bud growth and leaf senescence. So leaf senescence is mainly controlled by cytokinins. It can prevent fall. Cytokinins which have specific effect in cytokinesis are modified forms of adenine. Modified. It is an adenine derivative. One of the commonly used plant growth hormone in tea plantation is indole triacetic acid, IA. Growth in length is measured in oxynometer. Parthenocarpic fruits can be produced by application of auxin. Which auxin? IAA, NAA, IBA. So all of these can produce parthenocarpic fruit. Transport of cytokinin in the plant body is acropetal. Acropetally, cytokinins are synthesized. So roots la vandu cytokinins are being synthesized. Roots la synthesize ஆகி they are transported upwards. அதனால தான் அதை வந்து acropetal அப்படின்னு சொல்றாங்க. Acropetally அப்படின்னா என்னது? Transporting upwards. எது மூலியமா? Through the xylem to the other parts of the plant. Oxynometer used to measure plant organ growth in length. Option 1. இப்பதான் பார்த்தோம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி oxynometer. Study of phototrophic movement leads to the discovery of auxins. Okay.
Phototrophism வந்து யாரு? பாய்சன் ஜென்சர் அண்ட் வென்ட் இவங்கலாம் வந்து phototrophism ஸ்டடி பண்ணும்போது they discovered and isolated auxins, specifically indole 3 acetic acid. Rosette habit of cabbage can be changed by the application of GA, gibberellins. Gibberellins promote bolting னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். bolting னா என்னது? Rapid stem elongation. So rosette plants like cabbage இதெல்லாம் வந்து bolting வந்து promote பண்ணும். GA. Exponential growth is expressed as W1 is equal to W0 e raised to RT. Option incorrectly matched. இங்க terpenes வந்து IA ன்னு போட்டிருக்காங்க. This is wrong. Indole 3 acetic acid is an indole compound, not a terpene. Natural cytokinins are synthesized in tissues that are dividing. Okay. So regions of rapid cell division la தான் வந்து cytokinins are being produced. Hormone antagonist to gibberellins is abscisic acid. Okay. It is an antagonist to gibberellins. For example, ABA வந்து it promotes your dormancy whereas gibberellins breaks it. Okay, அந்த மாதிரி. Growth hormone that speeds up malting in brewery industry is gibberellic acid. Hormone speed up malting in barley, promote flowering in pineapple, delaying leaf senescence are respective. So first malting in barley இது வந்து gibberellins ஓட ஒரு வேலை. Promoting flowering in pineapple வந்து auxins, delaying leaf senescence cytokinins. Okay. So gibberellins, auxins and cytokinins. Which one is not a physiological effect of auxin னு கேக்குறாங்க. இங்க promotes bolting ன்றது வந்து it's not auxin ஓட ஒரு function, it is gibberellins ஓட. That is the answer. Abscisic acid is called stress hormone. Because it promotes stomatal closure. Option 4. Okay. So stress conditions அப்போ ABA levels வந்து increase ஆகுது. ABA levels increase ஆகுறதுனால stomata வந்து close பண்ணுது. ஏன்? To conserve water. Hormones that promote growth of lateral buds have negative effect on apical dominance or has negative effect on apical dominance cytokinins. Cytokinins வந்து it promotes growth of lateral buds ன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். Lateral buds, growth of lateral buds is like counteracting the apical dominance. Yeah. So which apical dominance is maintained by the auxins. Lateral growth வந்து cytokinin. Which one of the following growth regulator is known as stress hormone? Abscisic acid. அதான் பார்த்தோம். Okay, next set of questions solve பண்ண ஆரம்பிங்க.
Next. Last 2-3 minutes. Sir, solve பண்ணியாச்சா? Last 1 more minute. Last one. எல்லாரும் முடிச்சிட்டீங்களா? ஆமா. ஓகே. டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். டாக்டர் எஃப்டபிள்யூ வென்ட்டோட பாலியோப்டைல் அவெனா டெஸ்ட்டோட மூலியமா வாட் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இஸ் தட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கேட்குறாங்க. ஸோ இட் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டட் த போலார் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன். ஸோ அபைசிஸ்ல இருந்து பேஸ்ல வந்து டிராவல் ஆச்சு ஆக்சிஜன்ஸ் அண்ட் டு வேர் எவர் இட் இஸ் ரிக்வயர்ட். So the amount of bending was proportional to that. Under water stress, the leaves of plants are found to contain high concentration of abscisic acid. Yeah, water stress support, because ABA is known as the stress hormone in plants. Yeah. Auxins can be bioassayed by the Avena coleoptile curvature. Growth regulators used to prepare weed-free lawns by the gardeners. So 2,4-D. 2,4-D is a synthetic auxin. Yeah. So that is used as a selective herbicide to kill your dicotyledonous, which causes the green plant exposed to the light on only one side to bend towards the source of light as it grows. So auxins வந்து ஒரு particular sideல accumulate ஆகும்போது accumulating on the shaded sideனால it can stimulate greater cell elongation over there. Option number B. Typical growth curve வந்து sigmoid இருக்கும். Okay. Okay. Gibberellin facilitates seed germination by triggering mainly alpha amylase along with that protease as well. Okay. கிப்ரெலின்ஸ் வந்து சீட் ஜெர்மினேஷன் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணது நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். எப்படி ப்ரொமோட் பண்ணுது? பை ஸ்டிமுலேட்டிங் தி சிந்தசிஸ் ஆஃப் என்சைம்ஸ் லைக் ஆல்ஃபா அமைலேஸ் அண்ட் புரோட்டீஸ். ஓகே. ஆல்ஃபா அமைலேஸ் என்ன பண்ணுது? இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் பிரேக்கிங் டவுன் ஸ்டார்ச் இன்டு சிம்பிள் சுகர்ஸ் ஃபார் தி growing embryo. Primary hormone causing abscission of leaves is ABA. Abscission of leaves is ABA, abscisic acid. Avena curvature bioassay of indole 3 acetic acid. Okay. Which is a naturally occurring auxin.
Fruit and leaf drop at early stages, okay, can be prevented by the application of auxins. Auxins வந்து particularly NAA, naphthalene acetic acid can prevent the premature fruit and leaf drop. Okay, எப்படி by delaying the formation of the abscission layer. It takes very long for pineapple plants to grow flowers. Okay, combination of artificial covering pineapple plants throughout the year to increase the yield. So auxins and ethylene இந்த ரெண்டையும் வந்து நம்ம ஃப்ளவரிங் இன்டியூஸ் பண்ணுறதுக்கும் அதை வந்து சிங்க்ரனைஸ்ட் ஃப்ரூட் செட்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கும் இன் பைனாப்பிள் பிளான்ஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஆக்சின்ஸ். நேம்ல பிளான்ட் பிஜர் அப்பான் ஸ்ப்ரேயிங் சுகர் கேன் இன்க்ரீஸ் லென்த் ஆஃப் ஸ்டெம் கிப்பெரலின். ஓகே, லென்த் ஆஃப் ஸ்டெம் வந்து கிப்பெரலின் போல்ட்டிங். மேட்ச் த ஃபாலோயிங் கன்சர்னிங் ஆக்டிவிட்டி த ஃபைட்டோ ஹார்மோன் இன்வால்வ். ஓகே, ஃப்ரூட் ரைப்பனர் வந்து எத்தஃபான். எத்தஃபான் இஸ் சோர்ஸ் ஆஃப் இத்திலீன். ஓகே, சோர்ஸ் ஆஃப் இத்திலீன். ஹெர்பிசைட் வந்து 2,4-D டைகாட்டிலிடனஸ் வீட்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ண. போல்ட்டிங் வந்து GA3 acrylic acid. ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன் வந்து ABA abscisic acid. ஓகே, ஆப்ஷன். கைனட்டினை காயின் பண்ணது ஸ்கூகன் மில்லர். டிஃபரெண்ட் pathway and response to environmental structures. ஓகே, பிளாஸ்டிசிட்டி, எபிலிட்டிக்கு பேர் பிளாஸ்டிசிட்டி. பிளான்ட் ஹார்மோன் டெஸ்ட்ராய் வீட்ஸ் வந்து 2,4-D இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம். இதுவே ஒரு 3 வாட்டி வந்துருச்சு. Which of the following plant does not show plasticity? So in that maize will not show plasticity. Okay. Yeah, maize it is showing the same leaf morphology regardless of whether it's growing on the land or growing on the water. Adhe leaf morphology வந்து exhibit பண்ணுது maize. So that maize is not showing plasticity. Other examples they show plasticity. Okay. They exhibit heterophily. Gaseous plant growth regulator. ஸோ gaseous plant எத்திலீனை பற்றி பேசுகிறாங்க. ஸோ இங்கே வந்து ஹெல்ப் ஓவர்கம் அபைக்கல் டாமினன்ஸ் கிடையாது, கில் இதுவும் கிடையாது. 2,4-D வேலை ஸ்பீட் மாண்டிங் ப்ராசஸ் ப்ரொமோட் ரூட் க்ரோத் அண்ட் ரூட் ஹேர் ஃபார்மேஷன் இஸ் அப்சார்ப்ஷன். ஓகே, எத்திலீனோட ஃபங்க்ஷன் ஆப்ஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ஜுவாலஜியில் பயோடெக்னாலஜிக்குள்ளே போவோம். பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸஸ் கொஷின்ஸை வந்து சால்வ் பண்ண ஆரம்பிங்க. AD the gamer 33 doubts. It takes very long for pineapple plants to produce flowers. Okay. Combination can be applied to artificial covering in pineapple plants throughout the year to increase. So auxin and ethylene வந்து என்ன, usually auxin and ethylene வந்து ஃப்ளவரிங்கை இன்டியூஸ் பண்ணுறதுக்கும் அந்த ஃப்ரூட் செட்டை சிங்க்ரனைஸ்டாக வைக்கிறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஆக்சின்ஸ் அண்ட் இத்திலீனை வந்து ஒரு பேலன்ஸில். ஸோ இப்போ ஆக்சின்ஸ் வந்து ப்ரமோட் பண்ணுறதுன்னா இத்திலீன் வந்து அதுக்கு அகேன்ஸ்டாக ஒர்க் பண்ணி ஒரு பேலன்ஸை வந்து அச்சீவ் பண்ணுறாங்க டுகெதர். ஓகே, ஸோ டுகெதர் they are achieving an increased yield throughout the year.
ஸ்க்ரோல் பண்றேன். Thirteen questions தான் இருக்கு. ஸோ டேக் மச். எல்லாரும் சால்வ் பண்ணிட்டீங்களா? கொஸ்டின் 8ல வந்து டயகிராம்ல வந்து விச் ஆப்ஷன் ஐடென்டிஃபைஸ் காம்பனன்ட்ஸ் கரெக்ட்லின்னு போட்டிருக்காங்க. இது மேல இருக்க ஆப்ஷன்ஸ். எல்லாரும் சால்வ் பண்ணியாச்சுன்னு நம்புறேன். ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா டிஸ்கஸ் பண்ண? ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல விச் இஸ் யூஸ்ட் இன் ஜீன் குளோனிங் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ பிளாஸ்மிட்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் இன் ஜீன் குளோனிங். பிளாஸ்மிட்ஸ் வெக்டர்ஸ் ஆர் யூஸ் பண்ணலாம். They are circular pieces of DNA which can replicate autonomously independently of the host, which can be used as vector for transfer of DNA segment. So plasmid அண்ட் பாக்டீரியோஃபாஜை வந்து நம்ம வெக்டர்ஸாக யூஸ் பண்ணலாம். பாக்டீரியம் ஆஸ் சச் நம்ம அதை வந்து வெக்டராக யூஸ் பண்ண முடியாது. பாக்டீரியம்ல இருந்து பிளாஸ்மிட்ஸை எடுத்து நம்ம அதை வந்து வெக்டராக யூஸ் பண்ணலாம். பாக்டீரியம்மை வந்து நம்ம ஹோஸ்டாக தான் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லையா? பாக்டீரியம் அண்ட் பிளாஸ்மோடியம் வராது. ஸோ ஒன்லி பி அண்ட் ஆப்ஷன். Which of the following is used as a vector for cloning in higher organisms? So retroviruses is used for higher organisms as a vector. Restriction endonuclease EcoR1. What does CO stand for? So E வந்து ECO வந்து எந்த பர்டிகுலர் பாக்டீரியால இருந்து அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் நம்ம ஐசோலேட் பண்ணியிருக்கோன்றத சொல்லுது. ஸோ E is your species name, CO is your genus. Sorry, E is your genus and CO is your species. So E. coli, Escherichia coli. So வந்து coli denote பண்ணும். Agarose extracted from seeds find use in gel electrophoresis. Okay, and the agarose gel
gel electrophoresis and agarose gel வந்து பண்றதுக்கு we are using which technique made it possible to genetically engineer living organisms? So recombinant DNA technique. Source of E carbon வந்து Escherichia coli RY13. RY13. ஓகே. இதுல வந்து எது கரெக்ட்டா ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ROP வந்து ரெடியூஸ் ஆஸ்மாட்டிக் பிரஷர் கிடையாது. ரெப்ரஸர் ஆஃப் புரோட்டீன். HIN3 EcoR1லாம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட்ஸ். ஸோ அது கிளீவேஜ் சைட்ஸ் செலக்டபிள். ஆம்பா டெட்டார் ஆர் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் கரெக்ட். ஒரே வந்து ஒரிஜினல் இதுல origin of replication, okay, not original restriction. What is true about DNA polymerase used in yeah? So it is active at a very high temperatures. Option number. Okay. Typically tag polymerase பத்தி பேசுறாங்க. Okay, it is very heat stable and it functions at very high temperatures. Yeah, high temperatures because it is required for the DNA denaturation. Yeah, நல்ல high temperature. Microparticles coated with DNA to be bombarded with gene gun are made up of gold or tungsten. Ballistic gun suitable for transformation of plant cells. Okay. Okay. 3 steps of polymerase chain reaction. Select the correct step. Okay. Region to be amplified. அடுத்து என்ன பண்றோம்? First stepல வந்து denaturation நடக்குது. So the strands are being separated at a high temperature. Bல வந்து annealing நடக்குது. Primers are binding to the அப்புறம் Cல வந்து extension of the primer நடக்குது. So it is synthesizing new strands. Okay. So இங்க வந்து எது வந்து கரெக்ட்டா போட்டுருக்கோம். Okay. Select the correct step. Cல வந்து extension in the presence of heat stable DNA polymerase ஆமா. Aல வந்து annealing கிடையாது. Aல denaturation. Bல வந்து denaturation கிடையாது. Bல annealing. Aல வந்து denaturation நடக்குது. ஆனா not at 50 degrees Celsius. Okay. It is much more. It is around 94 degrees Celsius. The denaturation. This is also wrong. Only option A is correct. Genetic engineering antibiotics as used as selectable markers. Okay. Okay. Next chapter குள்ள போலாம். Biotechnology and application. நான் சால்வ் பண்ண ஆரம்பிங்க. questions இருக்கு. You have around 7 minutes.
4 more minutes. Two more minutes. ஓகே, எல்லாரும் சால்வ் பண்ணியாச்சா? ஆரம்பிக்கலாமா? எல்லாரும் சால்வ் பண்ணியாச்சுன்னு நான் நம்புறேன். டிஸ்கஸ். Genetic engineering has helped in the production of option. Okay. Some of the characteristics of BT cotton வந்து high yield and resistance valvum. இங்க வந்து செகண்ட் ஆப்ஷன் ஏன் வராது? ஏன்னா இங்க டிப்டரன் பெஸ்ட்னு போட்டிருக்காங்க. இட் இஸ் ஆக்சுவலி லெபிடாப்டரன் பெஸ்ட். Improved variety of transgenic basmati rice gives high yield and rich in golden rice too அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க. Genetic engineering has been successfully used for producing transgenic mice for testing the safety of polio vaccine before using. Statement A to D, which two of them have mistakes? Okay, எது வந்து இன்கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிரான்ஸ்ஜெனிக் பஃபலோ கிடையாது, அது வந்து டிரான்ஸ்ஜெனிக் கவு. செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஐசோலேஷன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் enzyme isolation of DNA other macromolecules. See, restriction enzymes are used to cut DNA at specific sequences, okay, not for isolating DNA from other macromolecules. So from A and B are incorrect statements. Silencing of mRNA interference has been used in development of plant-resistant nematodes. Okay, RNAi has been used as a
to develop pest resistance plants against nematodes. Maximum number of existing transgenic animals is of mice. They are widely used in research. Problems of blindness. Problems of blindness in poor countries can be overcome by using golden rice. Blindness வந்து யூசுவலி விட்டமின் ஏ டிஃபிஷியன்சினால வர்றது. ஸோ அதை ஓவர் கம் எப்படி பண்ணுறது? கோல்டன் ரைஸில். ஏன்னா கோல்டன் ரைஸ் இஸ் ரிச் இன் விட்டமின் ஏ. ஓகே. First clinical application of gene therapy was used in adenosine deaminase deficiency, ADA. Tobacco plant resistance to nematodes have been developed by introduction of DNA that produce both the sense and the antisense RNA. Basic principles for developing transgenic plants and animals introduce the gene of interest into nucleus of the germ cell. Okay. Germ cell, அதாவது zygote or the early embryo cellல வந்து இதை நம்ம transfer பண்ணாதான் that trait can be heritable. Okay. அதனால germ cellல வந்து நம்ம RNA interference is useful for cell defense. Which of the following BT crops is being grown in India by the farmers? Cotton. RNA interference involves RNA interference silencing of a specific mRNA due to a complementary RNA. Option B. Which one of the following vectors is used to replace the defective gene therapy? Adenovirus is used for this purpose. Yeah, an adenovirus can efficiently deliver the genes into the human cells. Yeah. GMO, genetically modified crops. Okay, genetically modified crops can be produced by or recombinant option. Okay, so that's it for today. All the best for your exam today. Thank you.